Hello, everyone. Buenos días, buenas tardes. It's a real pleasure to have this joint COPOLAD EUDA webinar today with you. I want to thank the colleagues from EUDA, Sofia, Mette, Marika, and Linda, of course, and the other colleagues. For us, it's also a very special moment because we recently had an official visit to Chile, where we signed our cooperation agreement with Senda in close cooperation with the Chilean authorities. So I have a special hello to the colleagues from Calama and other places from Chile. I see the friends from Cedronar and from Intercambios from Argentina. I think it's a very important topic, and I'm very happy that we managed to organize this webinar together with in the context of COPOLAD. We had few weeks ago a very important day of meeting in parallel with the Lisbon Addictions Conference that was on gender and drugs. And I want to thank once more Linda and the colleagues and all the participants for this very important topic for us. Gender and drugs, it was at the agenda for the work of the EMCDDA since the beginning, and it is one of the top priorities for the new EUDA, the new European Union Drugs Agency. We are very lucky to have today with us for the conversation and answering after to the question from the participants, Linda Montanari. Linda is the person within EUDA and before EMCDDA who has always been dedicating time, energy, and very strong commitment for this topic, which is extremely important for us, and for which, unfortunately, we need always to remind that, yes, it is mentioned as a priority for many strategies, drug strategies, and drug policies, but that in the reality, in the EU, there are not many and not enough programs that are gender-based and gender needs tailored. But what we have seen during COPOLAD 1, when there was the bi-regional meeting in Quito, a bit more than 10 years ago, we had the opportunity to have a first dialogue between the two regions. At that time, it was only Latin America. It was not covering yet the Caribbean and the European Union. And I think what is even more obvious today than 10 years ago is that we have really a lot of things to learn from projects and experiences in Latin America and in the Caribbean. And I think, therefore, to have a meeting like today with Linda, with Corina, Giacomello from the Autónoma, Universidad Autónoma de Chiapas from Mexico, and Mariana, Silva from the National Drug Secretariat from Uruguay. Together with Linda, I think it's very important because what is at the heart of our approach for international cooperation, it's to be focusing, among other important topics, on women and drugs or gender and drugs, but also to have a two-way partnership on equal basis with our partners and friends from Latin America and from the Caribbean. So I really look forward to listen to the three speakers and also to the interactions with the audience. And I will join you just for a few words for the conclusions at the end of this webinar. So I wish you and all of us a fantastic webinar today. Thank you.
Thank you very much, Alexis, for these words and for reminding us of the importance of not only putting this topic on the agenda, but also putting that agenda into practice. And this is a great way of doing so. I am Sofia Ribeiro. I'm also at UDA. I'm coordinating the activities in COPOLAD, and it is my pleasure to be here today and to organize this webinar together with my colleagues. Before I go and speak a bit about the project and the context of this webinar, I would just like to remind you that this webinar has interpretation, so you can select English or Spanish at the bottom of your screen by clicking interpretation. And also we will have two slide sets during the presentation. We will have the ones that are shared in this main channel that are in the same language that the speakers are using. And should you wish to see the slides on the other language, I will start sharing my screen once we go back to the slides and presentation, and you can click on my screen and you know that you will see on my screen always the counter version of the one that is being presented. And without further ado, a few words to remind you about the objectives of this webinar and what we're going to do today. So the idea is that our fantastic speakers give an overview of the different regional perspectives, so the European perspective, the Latin American and Caribbean perspective on this topic, but we'll also have Mariana with us that will give a national perspective and will dive deeply on an example of a country that has extensive work on this topic. Without further ado, and because we want to save time, as much time as possible for discussion, it is my pleasure to introduce the first speaker of today, Linda Montanari. She is the principal scientist at UDA, and she will be presenting on the European perspective on gender and drugs. Linda, the floor is yours. Thank you very much, Sofia, for organizing this meeting, and Marika, and thank you, Alexis, for your words and your support on this topic that is, as you say, not always considered as it should be. But at the agency, I think we have made a lot of progress on this. So I will talk, I don't know if Metek, you can share the slides. So I can reply then also in Spanish, but I prefer to do my presentation in English because my Spanish is a bit of mix of several Latin languages. So I will present on health and social responses for women who use drugs in Europe. Now I cannot change the slides. I don't know if Meta can help with this. We tried before, but yeah. So my presentation is divided in 4 parts, so some background information with data, some specific issues that concern women who use drugs, an overview of the available intervention based on available information and the way forwards. Also, the next slide, please. And the next one. So first of all, we know that women are representing 1/4 or less of people who use drugs. And according to the latest available data, there were 33 million women and 50 million men who has used drugs at least once in their life. Drug use and consequences, on the other hand, are often treated as they were gender neutral, so ending up with finding from research and intervention mainly addressing men. However, the scarce available evidence show that there are sex differences, relevant sex and gender differences in number, risk factors, behavior, and consequences of drug use. Women who use drugs have also specific issues that I will talk briefly about, but those should be analyzed and see in intersection with other factors that are other discriminatory factors that should be considered. The next slides, please.
So here is a graphic showing the lifetime prevalence of drug use and the male to female ratio among all adults in the 27 member states by substance, by illicit substances in the graph in the left and the illicit substance in the right. What I wanted to show is that we know that the highest prevalent is cannabis, then followed by cocaine, ecstasy, and amphetamine. But when we look at the male to female ratio, the highest male to female ratio, which means the highest proportion of men, we found for cocaine and the lowest for cannabis. There are several factors influencing these patterns, but for sure one of these is the social acceptability of the substances, the normalization of the substances. And we know that among the illicit substance, cannabis is surely the more socially acceptable. And this can be confirmed also from the other graphic on the right, which is presented the prevalence of alcohol use in the different European countries. And you can see that the proportion of men and women is the same, more or less, very similar. In some countries, the females are even higher than the men. And that's probably is also related to the fact that alcohol is a illicit substances and is much more socially acceptable. So for women, it's easier on one hand to use this. Next slide. But we have also to remember that women who use drugs are part of the general population and are living in a social context. In this graph in the map, it is reported the male to female ratio among clients that enter treatment. Darkest is the color, higher is the proportion of men. And as you can see, the Southern European countries have the darkest color, while the Northern European countries, in particular the Scandinavian countries, have the clearest color. So they have more equality and more similarity in the patterns of accessing treatment. And this has a certain correspondence with the what is reported in the general population. In the wheel on your right, you can see the gender equality index. The latest one is 70, and we know that the full equality is 100%, with the countries from the Scandinavian and the north of Europe reporting the highest equality. And again, so there are several factors, but surely probably in those countries, women and men access more similar to treatment or behaving more similar. Of course, there are also methodological issues. But this is the next one, yes, thank you, should be intersected with other factors. Here is shown the intersection with age and generation. So from the web survey, you can see that the older are the population, higher is the proportion of men. While the youngest people behave more similarly between boys and girls. And as confirmed in literature, we can see the prevalence, the intensity of drug use, and you can see that for last bond prevalence, which is an indirect indicator of intensity, the male to female ratio is higher. Next slide. But as I say, there are specific issues that concern women who use drugs. I just listed some here. So there are consequences from injecting drug use that are specific to women, mental health problem, the fact that women are often victims of gender-based violence, pregnant and mothers, and then there are setting or specific subgroup, women in prison, ethnic minority, and women LGBTQIA+. I will just briefly talk about some of these groups, not all of them, because there is no time. So next slides. This is reporting the HCV prevalence among people who inject drugs, males and females, in studies conducted in 28 countries. As you can see, the prevalence is quite similar between males and females, while we know that this is not the case in the general people who inject drugs. And the reason for this, for one hand, is the higher biological vulnerability of women, but also the higher tendency to share injecting equipment with the partners or your drug and the peers, although this tendency is changing in the latest time with more agency of the women who use drugs as well. And also the fact that women are more usually involved in sex work. In this case, they have less also negotiation
legislation power for using protection to not to contract infectious diseases. The next one. We say another specific issue is the mental health problem. It is reported in literature that women have higher prevalence of mental health problem, and this graph reporting the proportion of suicidal intent among those who die from an overdose. And as you can see in the countries reporting this data, all countries except 2 report a higher proportion of females, so which can be an indication of higher prevalence of mental health problem. However, I think there are issues that should be better explored, like how the professional make the diagnosis, how the toxicology also define that this is a suicidal intent, and what is the difference and the possible also bias and gender bias in these practices. The next slide. A big issue we know among women who use drugs is gender-based violence. So all people, especially the high-risk drug users, they are often reported violence, but this is particularly high among women who use drugs. These are results reported from a European project on gender-based violence and drugs. And when they interview the women who use drugs with high-risk drug use, and the large majority were victims of some type of violence. And here are reported the different type of violence, from psychological violence, physical violence, economic violence, and sexual violence, which is really important to be divided in 2 parts. So the sexual violence and abuse during childhood and the sexual violence during adulthood. That we don't have, apart from this data, we don't have common data, but it's something that probably we have to further develop and we have to pay more attention on. The next slide. So this the gender-based violence can be an explanation also for drug use among women. Often the past trauma, which is often cumulated and repeating during the life among those who are more living with more problematic life, can be a risk factor for drug use as a way to alleviate trauma. It probably indicate also an under treatment. But on the other hand, also drug use can come before gender-based violence. In this case, we talk about drug sexual facilitated assault, which can be like proactive when the aggressor give drugs in order to perpetrate violence. On the other, or can be also opportunistic when the woman is intoxicated and not able to take a decision in this case, and the aggressor profit from conducting gender violence. Also in this case, there are not common data, but there are indications that 4 or 5% among those who were victim of violation were drug sexual facilitated assault. The next slides, please. And finally, motherhood is for sure an issue which is extremely important for women. Here, there are the data on clients entering drug treatment, living with children. And as you can see, while among the 80% of clients entering treatment are men and 20 are women, when we look at those living with children, still women, of course, they are the main protagonists because they are still the main carer of children. So this is a big issue. So what are the available intervention in Europe? Next one. There are international guidelines from UNODC. The Pompidou Group also published guidance on the integration of a gender perspective in the drug policy, and the European Drug Action Plan, the past action plan. They pay some attention. They indicate some objective on women. The last one was more specific, indicating the need to reduce barrier to treatment, to have a gender-sensitive approach, and have more effort to outreach and to reach the women. But we hope and we are committed to have more attention to this aspect in the next plan. The next one. We have looked at what the countries reported on gender
perspective included in the intervention, what we found is, first of all, there is not much still, as Alexis was saying before. So there are still several countries where there are no gender-specific intervention. I was just looking now at the latest report, and it's still the case. But there are some, and there are some countries that are having attention to gender perspective and to women in particular, but often this is focusing on pregnancy and maternity, which is of course a very important aspect. But as we have seen before, there are many other issues that should be tackled that are probably also very important as a preventive factor. And there are barriers to access treatment. First of all, the stigma, which is higher and multiplied for women and multiplied for a layer of deviance or of marginalization, the lack of resources, including economic resources for women, which is normal because it's mirroring what is happening in the general population. Also fear to enter treatment, which can be stigmatizing, judgmental, and finally the fear to see the children taken out from them. But as I say, effort have been done. I won't enter into the specific of this example, but we can provide with the slides and all the information. There are several countries that have done several effort in the direction of having more gender responsive intervention and more attention to women's needs. So implementing trauma-informed care, or working a lot on stigma among women, but among the professional where in order to have a less judgmental, stigmatizing intervention, to have more involvement of people who use drugs, of peer, to have harm reduction services, and of course, having several types of intervention that are directed to mother and children. The next one. Next. Yes. So where we can go. So this is a graphic that I often show, and is a very nice instrument that I think can be applied in drug policy, in intervention at different level, national, regional, local, or even in the center level. This was established several years ago by the WHO for health intervention, but we would like to have a specific indication on how to evaluate the different services and to understand if they are promoting gender inequality or they are going towards gender transformative intervention. The next one. We published in 2023 a guides, health and social responses guide on women that you can find in the internet. And another important aspect is not only to looking at these different factors, but also to look at the intersection, as I say, between them and at the subgroup of women who have specific needs. So they have specific needs because they use drugs, but also because they are parenting pregnant women, because they are involved in sex work, they are from ethnic minority, or they are in prison. So it is really necessary to have a comprehensive and holistic approach. The next one. So to finish, I would like just to mention few of the conclusion of the Swedish presidency of the Council of the European Union. And then it was the first semester 2023, where they end up with the presidency with a written conclusion where they indicate to integrate that is needed to integrate a gender perspective in all drug policy, to have a coordinated multi-sectorial approach where, for instance, mental health or gender-based violence services work together with the drug services, to always try to look at sex and gender disaggregation in data, but also specific issue, to listen to the experience of people who use drugs. And then, on the other hand, work strategically step by step. And I just want to mention the last, I think, very nice recommendation, which is put into practice yourself what you're doing, where you are. And just to finish up, we have established, as you know, probably a European group on gender and drug. As Alexis was saying at the beginning, we had this conference, and we would like to produce some recommendation, common indication for the inclusion of a gender perspective in the drug field. So thank you very much. And sorry if I was too long. Thank you very much, Linda, for your very comprehensive presentation. It was really interesting to go from
the definition of the issue, but also to focus at the end of your presentation of on the diverse responses that we have, and really also nice to see different examples that you presented in one of your slides of the actions and responses that particular EU countries have taken towards this issue, and to finish off very well with the conclusions of the Swedish presidency. I would just like to add, because you mentioned during your presentation that we have a set of mini guides on health and social responses, and one of them is focusing on women, and we under COPOLAD have together with a group of experts from Latin American and Caribbean region, we have adapted. This was one of the multiple mini guides that we have that was voted to be adapted. So we have conducted an adaptation to the context of Latin America and Caribbean countries with examples of interventions, just like the ones that you have presented for EU countries. We have adapted it to the context of Latin American and Caribbean, and it should be ready very soon. So we'll keep you posted about these developments. And without further ado, and just to say that we will have plenty of time at the end for you to type and ask questions to the different panelists. But first, we would like to give you the overview from all of them. Without further ado, I would like to call the next panelist that we have today. It's Corina Giacomello. Corina Giacomello that is working currently in Mexico. She's going to give an overview not only of the COPOLAD work that has been done as a whole on this topic, but also give you all a perspective of this topic in the Latin American and Caribbean region. Corina Giacomello, the floor is yours. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Antes de empezar la presentación, buenos días desde la Ciudad de México, buenas tardes a los países europeos. Y agradecer a EUDA por la invitación a participar en este evento. Agradecer también la posibilidad de estar con tan distinguidas panelistas y saludar y agradecer a todas las personas que se enlazaron al seminario. Yo voy a presentar el panorama de mujeres que usan sustancias y mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas en América Latina y el Caribe. Es un tema enorme, son muchos temas al mismo tiempo, entonces desde ya aclarar que habrá algunas generalizaciones. Bueno, vamos a ver si alcanzo a mover las diapositivas o qué va a pasar aquí. Parece que no. Vamos a... Ah, ya sé. Espérenme un segundo. Estaba en la pantalla equivocada. A ver si ahora sí lo logramos. Está en la pantalla de mate. Y no, como bien dijo Linda, sí lo ensayamos, pero no nos está funcionando. No importa. Vamos a empezar, en primer lugar, a ubicarnos. ¿Dónde estamos? Bueno, América Latina y el Caribe es obviamente una región gigante con mucha diversidad entre los países y adentro de los países. Y es muy rico saber que hay muchas personas que se están enlazando de la región, porque eso nos ayudará, además de la presentación de Uruguay, a tratar de resaltar algunas diferencias en las prácticas y en las narrativas en torno a estas temáticas. Pero si algo comparte la región es que es la región más desigual del mundo. Y es importante también ubicar a las mujeres que usan sustancias y a las mujeres criminalizadas por delitos de drogas dentro del contexto regional en el que están inmersas. Los datos y las afirmaciones que ven en esta diapositiva son de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas, y lo que nos muestra es que en América Latina y el Caribe 172 millones de personas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades elementales. Y quienes se ven mayoritariamente afectadas son las mujeres y eso también es un aspecto muy delicado, niñas, niños y adolescentes, que son el grupo etario en situación de pobreza más alto. Y eso tiene implicaciones, por supuesto, para el futuro y para otro tema que afecta a las mujeres, que es la economía del cuidado, es decir, el desempeño de trabajos de cuidado, remunerado o no, en el ámbito doméstico o afuera.
Y vemos que esa carga de cuidado, esa economía del cuidado, es uno de los ejes de desigualdad de género que caracteriza a la región, que sesga la experiencia de las mujeres y que va a aumentar porque tenemos una población que está envejeciendo. Ahí tengo un dato sobre feminización de la pobreza, son datos de 2022 de la misma fuente. Por cada 100 hombres viviendo en situación de pobreza, hay 118 mujeres. Hace poco, hace una semana o dos, la CEPAL emitió un nuevo informe, el Panorama Social de América Latina 2024, donde nos dice que los niveles de pobreza han regresado, significando una mejora a los niveles de 2014. Sin embargo, esto no ha implicado una mejora en los niveles de desigualdad y esa sigue afectando principalmente a las mujeres. Recordemos que la pandemia en América Latina y el Caribe implicó un retroceso de 30 años en el avance de los derechos de las mujeres, particularmente su participación en el mercado laboral y en el empoderamiento económico. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Con respecto a las mujeres que usan sustancias y a mujeres en prisión por delitos de drogas, hay varios temas que atraviesan la situación de estas mujeres. Ahí ustedes pueden ver en la diapositiva un informe de COPOLAD de 2022 que abarca la situación de las mujeres frente a las políticas de drogas. Yo tuve el gusto de participar como investigadora y coautora y hace un análisis cuantitativo muy rico. Sin embargo, los contenidos que pongo en esta diapositiva son parte de un estudio que escribí en coautoría con mi queridísima amiga y colega María Pia Pavlovich para la CICAD, como consultoras de la CICAD, un estudio que esperemos que esté listo en los próximos meses. Y es un estudio justo sobre mujeres que usan sustancias en América Latina y el Caribe y cuál es la respuesta desde el sector salud. Vemos que algunos de los temas que atraviesan la situación de mujeres en conflicto con la ley por delitos de drogas y mujeres que usan sustancias y que también ya escuchamos en la presentación de Linda, son la violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la violencia feminicida. Recordemos que América Latina y el Caribe se destaca también por ese fenómeno, que lamentablemente no es único de la región, es un fenómeno universal. Y que atraviesa la vida de las mujeres que usan sustancias en prisión por delitos de drogas, a menudo desde la primera infancia, a través de múltiples episodios de violación sexual, no siendo esta la única forma de violencia de género, y donde el Estado también a menudo interviene como otro actor de violencia simbólica o concreta, a través de los procesos de detención, de las condiciones de reclusión y de la falta de servicios integrales para mujeres que usan drogas. El hecho de que no haya una respuesta es per se una forma de violencia. Por otro lado, ya mencionamos la economía del cuidado. Esto se intersecta con las historias de vida de las mujeres. A menudo las mujeres que usan sustancias y son principales o únicas cuidadoras de niñas y niños no tienen acceso a servicios donde puedan acudir con ellos. Y por otro lado, las mujeres en contacto con la ley por delitos de drogas a menudo se involucran en estas conductas ilícitas justo para seguir desempeñando su rol como proveedoras y cuidadoras. Entonces, la economía del cuidado forma parte del cómo se involucran con ciertas actividades, pero también en las consecuencias y en la falta de respuesta desde el Estado. Hay desigualdades en acceso a los servicios. Seguimos con la diapositiva anterior, por favor. The previous one, please. Hay desigualdades en acceso a los servicios de salud. Entre los países hay muchísima diversidad. Tenemos países, por ejemplo, como Argentina, Uruguay, Chile, con una mayor oferta y otros que tienen más dificultades para ofrecer un abanico de servicios integrales exclusivos para mujeres. Adentro de los países y, por supuesto, donde hay población indígena, hay también una menor oferta de servicios con una dimensión interseccional. Asimismo, adentro de las prisiones, también la oferta de servicios suele ser escasa y de acuerdo a Harm Reduction International, no hay servicios de reducción de riesgos y daños en los centros penitenciarios de la región, nuevamente presentando un panorama general. La criminalización de conductas asociadas al consumo de sustancias tiene como implicación, por supuesto, el contacto con el sistema de justicia penal y lo que eso implica, pero también hace que las personas se acerquen menos a los servicios si corren el riesgo de ser criminalizadas. Y ese es un aspecto que sigue siendo imperante en la región.
Y luego, por supuesto, el tema de maternidad, que nuevamente es una fuente de falta de acercamiento a los servicios, donde las mujeres se enfrentan mayores barreras de distintos tipos, entre ellos el estigma, y en el caso de las mujeres que se encuentran en prisión por delitos de drogas, implica el seguir siendo proveedoras y cuidadoras desde adentro, y bueno, tocaremos este tema un poco más adelante también. Vamos ahora a the next slide, please. Con respecto a mujeres que usan sustancias psicoactivas, quiero empezar con el testimonio de Elisa. Elisa es una joven de México que participó junto con otras 109 mujeres en un estudio del Grupo Pompidou sobre mujeres que usan drogas. Los voy a mostrar aquí. Es un estudio muy rico porque justamente tenemos una diversidad de experiencias con elementos que se repiten en los distintos países. ¿Y qué nos dice Lisa? Dice, las mujeres que he conocido en los centros de rehabilitación, todas vienen por las mismas razones. Todas vienen por abusos, por malos tratos, porque su padre se droga. Vienen por diferentes historias de conexión, pero creo que todas pasamos por una violación. Eso lo encontramos en una mujer que usa sustancias, y puedo asegurar que después de haber hablado con cientos de mujeres privadas de la libertad, dudo haber conocido a una que no haya pasado exactamente por lo mismo. Eso es parte del telón de fondo de las historias de vida de estas mujeres. Sabemos que en América Latina y el Caribe, al igual que en el contexto europeo, el número de mujeres que usa sustancias psicoactivas, incluyendo por supuesto alcohol y tabaco, es menor al número de hombres que hace uso de drogas. Sin embargo, en las generaciones adolescentes la brecha se cierra o no existe, y en el caso de medicamento controlado se invierte. Pese a que el uso de sustancias por parte de las mujeres está aumentando, a que ya se ha visibilizado el cruce con otros traumas complejos y situaciones de género específicas, así como se mencionó en el contexto europeo, también podemos decir que en la región falta todavía un desarrollo de respuestas integrales. Y particularmente lo que vemos, y eso es muy grave, muy delicado, es que se siguen manteniendo de manera paralela, pero no trabajando juntos, los servicios que atienden a mujeres sobrevivientes de violencia de género y los servicios para mujeres que usan sustancias, siempre que estos existan, porque, insisto, hay una carencia de servicios exclusivos y con perspectiva de género para mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Y no es exclusivo de la región, es también una problemática internacional, que una mujer que usa sustancias y que quiere acudir a un servicio para mujeres sobrevivientes de violencia de género, y estamos conscientes de todas las barreras y todos los pasos que hay antes de que una mujer llegue a pedir ayuda por un tema de violencia de género, si es una usuaria activa, es probable que no tenga acceso al servicio. Y esto, por supuesto, implica un riesgo para su seguridad, para su vida y la de sus hijas e hijos. Entonces, es necesario que esos servicios trabajen de manera concomitante, puesto que el tema de violencia de género, uso de sustancias y también criminalización acontecen muchas veces en paralelo, bueno, en simultánea, perdóname. The next slide, please. Con respecto a mujeres en prisión por delitos de drogas, sabemos que esta es una de las principales causas de encarcelamiento de mujeres en la región, de manera desproporcionada respecto a los hombres, y que en algunos países, particularmente países de tránsito, es la primera razón de encarcelamiento. Privamos de la libertad principalmente a mujeres pobres, cuya agencia muchas veces está condicionada por la economía del cuidado, la violencia de género, la pobreza, el involucramiento en redes criminales de liderazgo masculino, el tráfico de drogas como posibilidad de empleo y también el amor romántico. Y regresamos al tema de mujeres criminalizadas por actividades vinculadas al consumo, es decir, mujeres en prisión por delitos menores y no violentos, donde sería preferible recurrir a alternativas al encarcelamiento. Sin embargo, en la región prevalece un enfoque punitivo en las políticas de drogas, recurriendo al uso de la prisión preventiva oficiosa, bueno, obligatoria, de jure o de facto, a penas desproporcionadas y a la falta de alternativas al encarcelamiento, además en condiciones de reclusión donde sabemos, y nos lo muestra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de 2023, Mujeres privadas de la libertad en las Américas, donde prevalecen condiciones de reclusión que no son aptas, ni idóneas, ni respetuosas de los derechos humanos de nadie, y menos de las mujeres, y menos aún de las mujeres que viven con sus hijas e hijos. The next slide, please. Otro aspecto, ya me acerco al cierre, es el de niñas, niños y adolescentes con madres y padres privados de la libertad y niñas y niños adolescentes con madres y padres que usan drogas.
Este segundo tema ha sido abordado y trabajado muy a fondo de una manera muy rica y pionera por el grupo Pompidou. Y el primer tema, el de niñas y niños con madres y padres en prisión, es llevado adelante en términos de visibilización e incidencia, sobre todo por la plataforma NAPES, que es también la autora de la foto que ven en la diapositiva, un conjunto de organizaciones que trabajan alrededor del tema de niñas, niños y adolescentes con madres y padres encarcelados. Son, por supuesto, dos infancias distintas, pero tienen varias cosas en común. La primera es que son totalmente invisibles en la agenda de políticas de drogas y en la agenda de niñez. La otra es que hay una falta de datos cuantitativos certera sobre cuántas niñas y niños y adolescentes se ven afectados por esas dimensiones de las políticas de drogas. Y esa falta de datos es porque pues, no se cuentan, y lo que no se cuenta, no cuenta. Por otro lado, sufren el estigma en la familia, en la comunidad y a menudo también en la escuela. Viven esta situación de tabú y secrecía, de que no se puede contar lo que está pasando, en parte porque comparten la incertidumbre, la vergüenza, un sentimiento de culpa, pero también porque tienen miedo a ser separados de su familia. El tema de la institucionalización es también un tema que hay que tener muy presente. Por otro lado, los servicios, tanto en el ámbito penitenciario como de tratamiento de drogas y de reducción de riesgos y daños, siguen siendo eminentemente adultocéntricos y poco se toma en cuenta la perspectiva de los efectos sobre las infancias. Hay además una falta de mecanismos de participación efectiva que nos ayude a escuchar a estas niñas y niños y sus propuestas. En otro trabajo del grupo Pompidou, basado en entrevistas con niñas, niños y adolescentes, hay una riqueza de testimonios y de propuestas elaboradas por niñas, niños y adolescentes. Y por otro lado, las escuelas, que son espacios donde estas infancias pasan mucho de su tiempo, no necesariamente tienen programas o mecanismos de participación y escucha que les permitan a estas infancias un lugar seguro donde ser escuchadas y poder compartir lo que están pasando. Entonces, digamos, además del tema de género, es importante también tomar en cuenta el tema de las infancias. Next slide. Y con esto cierro con algunos puntos conclusivos muy generales, absolutamente insuficientes y que son más para generar un poco el debate. Bueno, en primer lugar, es evidente que se necesitan servicios integrales que tomen en cuenta las distintas dimensiones y los traumas complejos que atraviesan la vida de las mujeres y que recaen sobre sus hijas e hijos, tanto en el ámbito del consumo como en el ámbito del involucramiento en actividades vinculadas a delitos de drogas. Se necesita una reducción del uso del derecho penal y de la prisión a través de mayores alternativas al encarcelamiento, de la despenalización, etc. Y también, en el caso donde esto no acontezca, una mejora en las condiciones de reclusión. Y les juro que me cuesta decir esto porque yo lo que quisiera es ver cárceles vacías, pero lo cierto es que esto no va a pasar, entonces tenemos que seguir trabajando también en el ámbito de las condiciones de privación de la libertad. Programas y campañas de sensibilización y en contra del estigma, porque finalmente sigue habiendo mucha ignorancia sobre el tema de drogas en la sociedad en general. Recopilar información cuantitativa, que eso, por ejemplo, lo vimos en el estudio de COPOLAD, pero también cualitativa, que nos ayude a conocer las condiciones reales de la calidad de los servicios y que nos permite escuchar a las personas directamente impactadas. Y, por supuesto, intercambios de buenas prácticas adentro de los países, entre los países y entre las regiones, bajo el auspicio del Grupo Pompidou, de la CICAD, COPOLAD e EUDA, por supuesto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Thank you very much, Corina, for this very comprehensive presentation and for presenting us not only an overview of the topic in the context of Latin America, but also for pointing out a lot of other issues that we would not necessarily consider when we think about gender and drugs, and women, obviously, but all the other issues that you highlighted that are related to women in prisons and are related also to the children and the families of these women and the type of responses that exist or do not exist to respond to that as well. So I think this was a very important reflection on that we should consider a lot of things that are related to this topic when we want
to think about solutions, about responses. Obviously, we could aim for no woman in imprisonment, but that's probably a bit unrealistic in the next few decades. So thank you for highlighting all the things that that we could consider, and I'm sure this will be a great step for the reflection and the question and answer that we're going to have at the end of this webinar. And now I would like to give the floor, now that we have had both perspectives, an overview of the European one and an overview as well of the one in Latin American and Caribbean. We have invited Mariana Silva from Uruguay, an expert on gender, and she's going to present us an example of a country perspective from Latin America, and the work that Uruguay has been doing over the last few years on the topic. Mariana Silva, the floor is yours. Bueno, muy buenos días y tardes a todas y a todos. Un particular agradecimiento a EUDA y a COPOLAD por la invitación. Siempre es importante celebrar estos espacios de diálogo que sin duda nos hacen mucha falta para mejorar las políticas públicas que ofrecemos a la hora de pensar los usos de drogas, en particular en mujeres. Un particular agradecimiento a ti, Sofía, por el trabajo de estos días previos, y felicitar a Linda y a Corina. Me complace compartir con ustedes este panel. No sé si ya podemos, a ver. Ok. Ahí estamos viendo la presentación. La verdad que fue súper importante las presentaciones previas, en particular la contextualización que hizo Corina sobre América Latina, porque ahora lo vamos a ir viendo, pero Uruguay sigue muchas de las tendencias que Corina expresaba hace unos minutos, y como bien presentaba Sofía, la idea entonces ahora es poder compartirles cómo estamos trabajando desde Uruguay las políticas de drogas desde un enfoque o de una perspectiva de género, y en particular cómo se están abordando los usos de drogas en relación a las mujeres. A ver si podemos avanzar. Efectivamente, por tercera vez no nos está funcionando. Muchas gracias. Voy a ir pidiendo que pasen a medida que lo considere. Allí iniciamos compartiendo algo que nos parece clave, sobre todo para quienes quizás no tengan un conocimiento tan profundo de cómo miramos y abordamos los usos de drogas en general desde Uruguay, pero la Junta Nacional de Drogas, que es el organismo rector en las políticas de drogas en nuestro país, ha trazado hace ya varios años una estrategia que concibe los usos de drogas como un fenómeno complejo y dinámico que va cambiando, por supuesto, con los años, con las épocas, con los territorios, con las situaciones socioeconómicas, políticas y culturales de nuestro país, pero por supuesto de la región también, y que se relaciona, por supuesto, con los derechos humanos fundamentales de las personas. Nuestras políticas de drogas se centran en un enfoque de derechos humanos y construyen o intentan hacerlo un enfoque integral y equilibrado que, como figura allí, incorpora la perspectiva transversal de derechos humanos y de género. Seleccionamos allí un párrafo, un minutito el anterior, por favor, gracias. Un párrafo de la Estrategia Nacional de Drogas de este periodo. Las estrategias nacionales de drogas en Uruguay son los documentos que matrizan, que orientan y trazan los horizontes de política pública en cada periodo de gobierno. La que estamos transitando ahora, que además se está por finalizar, hace un especial énfasis, como menciona allí, en mejorar la accesibilidad de las personas a las prestaciones desde una perspectiva de género, intersecciones. Este término, esta conceptualización la trabajaron ya Linda y Corina, así que no vamos a ahondar tanto en ella, pero tiene que ver con esto de poder mirar otros entrecruzamientos que nos colocan a las personas en posiciones de privilegio o de desigualdad en relación a distintas dimensiones de la vida, en particular lo que tiene que ver con el acceso a prestaciones, que es fuertemente lo que vamos a ver en estas próximas
diapositivas. Ahora sí pasamos, muchas gracias. La incorporación de esta perspectiva, de la perspectiva de género en las políticas públicas asociadas a los usos de drogas nos ha permitido, al menos hasta ahora, avanzar o identificar estas 5 grandes acciones, estas 5 grandes dimensiones sobre las que venimos trabajando. En primer lugar, sin duda, si en términos de herramienta, la perspectiva de género nos permite visibilizar las desigualdades, en particular las que existen entre varones y mujeres, pero incorporamos también la visibilización de otras identidades de género, que muchas veces para muchas políticas públicas pasan desapercibidas o son poco tenidas en cuenta. También nos ha permitido desnaturalizar estereotipos de género y sobre todo poder identificar cómo los estereotipos de género impactan en los consumos de las mujeres y en las barreras de acceso a servicios y prestaciones, tanto sociales como asociadas a los usos de drogas en general. También esta perspectiva nos ha trazado caminos para construir respuestas específicas que garanticen disminuir las brechas de acceso, de las cuales también Linda y Corina han mencionado, evitar la estigmatización y la discriminación, y ahora vamos a ampliar un poquito este punto, y construir servicios y una atención más adecuada a las necesidades emergentes de las mujeres que usan drogas, y ahora estos puntos los vamos a ir desarrollando. Pasamos a la siguiente, por favor. Acá vamos a tomar al menos 2 de esas grandes desigualdades que hemos logrado identificar y en las que estamos como país intentando hacer foco y construir respuestas, como se decía hoy, más integrales. Una tiene que ver con visibilizar cómo se expresa, digamos, esta desigualdad en términos de las personas privadas de libertad. En Uruguay tenemos una población aproximada de 16.000 personas que están privadas de libertad, están en establecimientos carcelarios. Si ese número lo desagregamos en función del género, tenemos aproximadamente unos 14.700 varones y unas 3.300, mujeres. Pero si esos números los desagregamos en función del tipo de delito y miramos particularmente los delitos asociados a drogas, vemos ahí un número que nos impacta significativamente, que es que el 58% de las personas privadas de libertad por delitos de drogas son mujeres y el 25% son varones. Esto expresa una fuerte vulneración de derechos, y esto que hoy traía Corina con mucha claridad, que tiene que ver con cómo esto revictimiza y aún incrementa la vulnerabilidad y la vulneración de los derechos de esas mujeres. Si además hiciéramos un zoom en ese 58% que figura ahí y pudiéramos ver las características de esas mujeres, compartirles que son mujeres mayoritariamente jóvenes, que están entre los 19 y los 39 años aproximadamente. Son mujeres también en la mayoría de los casos con hijos a cargo, hijos e hijas a cargo, incluso con una mayor cantidad de hijos que el promedio país que tenemos, o sea, con una gran cantidad de hijos que muchas veces tienen que pasar la situación de privación de libertad con ellas, y además el 90% de esos hijos son menores de edad, son niños que están mayoritariamente en la etapa de la primera infancia, y eso sin duda nos abre fuertes llamados a poder atender y generar por lo pronto medidas alternativas a la privación de libertad, que es algo en lo que Uruguay viene trabajando, pero que tenemos que poder sin duda generar respuestas rápidas y eficaces en el corto plazo. Pasamos a la próxima, por favor. Bien, y algunas expresiones aquí también de esta desigualdad que decíamos hoy, asociada a lo que tiene que ver con el acceso a dispositivos sociales y de tratamiento. Una primera gran dimensión tiene que ver con las barreras de acceso, y esto también Corina lo traía, Uruguay no está exento de esa realidad. Lo valioso de este último tiempo, y ahora lo voy a desarrollar un poco más, es que hemos creado un fuerte espacio interinstitucional para trabajar esto, que tiene que ver con que en muchos dispositivos asociados a la protección social, en particular los que tienen que ver
con el abordaje y la protección de las mujeres que son, que sufren de violencia basada en género, es que muchas veces el consumo activo es un criterio excluyente para ingresar a estos dispositivos. Eso es algo en lo que venimos trabajando, intentando revisar estos criterios y sobre todo identificando niveles de complementariedad en los servicios que nos permitan asegurar en esos espacios una convivencia saludable, pero que esa convivencia no excluya a las mujeres que más protección social sin duda precisan. También barreras de acceso a los dispositivos de tratamiento en drogas, y acá hay varias condicionantes que aparecen en términos de barreras. Una es esta falta de espacios pensados para las infancias. En diálogo con equipos que trabajan a nivel territorial en esta semana, una referente técnica me decía, la pregunta de dónde dejo a mis hijos para poder ir a una consulta no es una pregunta que implique una barrera para un varón, y lo es sistemáticamente para una mujer, ¿no? Esta cuestión de, bueno, incluso tener que dar el paso de ir con mi hijo o hija porque no puedo, en esto que decía hoy Corina de la carga de cuidados, no tengo realmente un espacio donde ese niño, niña o adolescente pueda estar mientras yo tengo de forma íntima, tranquila, mi consulta y puedo desarrollar mi narrativa asociada, en este caso, a mis usos de drogas. También otra gran barrera es la ausencia de propuestas no mixtas. Acá en Uruguay hemos tenido grandes debates si mejorar las barreras de accesibilidad a los dispositivos de tratamiento pasa por ajustar, acomodar o resignificar algunos espacios ya existentes, o hay que crearlos de cero. Y estamos tendiendo a creer que hay que pensarlos realmente de cero de cara a pensar espacios específicos para mujeres. Porque aunque nos parezca que no, aunque tendamos a creer que los dispositivos mixtos son neutrales, lo cierto es que no lo son. Son dispositivos que están pensados desde un universal masculino hegemónico, con lo cual están fuertemente masculinizados, y eso las mujeres, cuando entramos en diálogo con ellos, es algo que en términos de las encuestas y de la información más cuantitativa nos cuesta levantar, pero en el diálogo con las mujeres usuarias lo recogemos todo el tiempo, ¿no? Y muy asociado con esto que estoy diciendo, la ausencia de lugares o la necesaria instalación de espacios seguros donde sus pares varones, que muchas veces son los que ejercen la violencia, no estén presentes, no estén circundando muchas veces los espacios en los que ellas consultan. En Uruguay, alguna de las expresiones más fuertes de la violencia basada en género en mujeres usuarias de drogas tiene que ver con la trata y la explotación sexual, que obviamente tiene por detrás a pares varones ejerciéndola. Un cuarto punto que también mencionado, y me gustaría hacer un particular énfasis en esto, tiene que ver con que, tal y como describía Corina, nosotros tenemos por suerte y estamos procesando la 8ª encuesta nacional de consumo de drogas en población en general. Tenemos algunos datos preliminares y próximamente saldrá el informe completo, pero se mantiene esto que hoy transmitía Corina, que en población adulta el consumo sigue siendo en la mayoría de las sustancias mayor en varones que en mujeres. Ya en población más joven, adolescentes sobre todo, esa brecha empieza a acortarse. Incluso en muchas sustancias las mujeres ya estamos superando en consumo a nuestros pares varones en esta franja etaria. Sin embargo, desagregando por sustancias, sistemáticamente, y la brecha ahí sigue aumentando, por ejemplo, en el caso de tranquilizantes y antidepresivos con prescripción médica, o sea, indicada por médicos, el consumo de las mujeres sigue siendo significativamente superior al de los varones, triplicando incluso en algunos casos. Y creemos que esto tiene que ver sin duda con lo que mencionábamos hoy, de dar cuenta y de cargar sobre nuestras espaldas los estereotipos de género, el estigma, la discriminación y por supuesto el acallamiento de algunos malestares desde las miradas médico-hegemónicas también, y creemos que es algo en lo que tenemos que poder poner la lupa en los próximos años. Y por último, otra constatación sistemática es esta idea de que las mujeres
en nuestros dispositivos, si bien por suerte logramos que cada vez se aproximen más, consulten por sí mismas, pero mayoritariamente las vemos llegar siendo quienes acompañan a otras personas, muchas veces varones, que van a transitar procesos de tratamiento. Acompañan en el rol de maternaje, acompañan en el rol de pareja, acompañan en otros roles más asociados al cuidado, a lo afectivo y a la protección afectiva justamente. Y cuando lo hacen, y esto es en este último año en particular, y estamos viendo a qué se debe, en muchos dispositivos, en particular en algunos departamentos de nuestro país, las mujeres que se están arrimando a los dispositivos de tratamiento lo hacen por una orientación o por una indicación, más bien podríamos decir, desde el ámbito judicial y como una contrapartida para que no le quiten a sus hijos, ¿no? Y esto es un tema que en Uruguay nos preocupa mucho. No hay allí, por supuesto, una intencionalidad necesariamente de un proceso de tratamiento, sino un salvavidas ante la posibilidad de poder perder a sus hijos, ¿no? Y esto, sin duda, es una muy nociva respuesta estatal, sí que en cualquiera de las dimensiones que están allí implicadas, en los derechos de esas mujeres y sin duda los derechos de esas infancias, ¿no? Entonces, ahí tenemos un cuello de botella que tenemos que poder abordar también a la brevedad. La próxima, por favor. Bien, por todo esto que venimos trabajando, entonces, y como decíamos, esta la vamos a pasar bastante rápido, hemos trabajado cómo todo esto se materializa, lo que decimos, el trabajo en relación al estigma hacia mujeres usuarias de drogas, y entonces alguna de las expresiones que venimos identificando es esto que compartíamos, una mayor penalización social ante un mismo comportamiento, ante un mismo consumo. Las representaciones sociales, la forma de mirar esos consumos es muy diferente según se dé en mujeres o en varones. Validamos algunos consumos y sancionamos otros, muy de la mano asociado a esto de cómo visibilizamos los padecimientos y la gestión de nuestros placeres. El silenciamiento y la invisibilización de los malestares propios de la reproducción de los estereotipos de género, las barreras de acceso que mencionamos, la búsqueda de ayudas para otras personas, no para ellas mismas, y la criminalización de las conductas hacia las mujeres, esto como a modo de síntesis de lo que venimos exponiendo. Pasamos a la próxima. Bien, y acá un poco empezarle a compartir las respuestas que venimos transitando desde Uruguay, que era un poco lo que nos solicitaban que pudiéramos compartir. En primer, algo que está presente allí en el título, lo primero asociado al enfoque que les compartíamos que tiene Uruguay ante problemáticas complejas, entendemos que las respuestas también tienen que ser complejas. Y dar estas respuestas complejas implica asumir que vamos a tener mucho trabajo, que la interinstitucionalidad lleva tiempo, lleva esfuerzos y que los logros los vamos a ir viendo a mediano plazo, pero que sin duda es por ahí el camino. Una gran respuesta tiene que ver con el trabajo interinstitucional como herramienta para la construcción de estos abordajes integrales y complejos. En particular, durante todo este periodo sostuvimos un acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres, que es el organismo rector en las políticas de igualdad de género en nuestro país. Tengo además la alegría de que estén aquí en esta webinar compañeras del instituto con las que venimos trabajando, así que cualquier cosa después en el intercambio ellas podrán ampliar. Y desde ese marco de trabajo conjunto venimos al menos abordando estos tres grandes puntos. Primero, como les decía hoy, haciendo una revisión de los dispositivos de atención desde la perspectiva de género, sobre todo de aquellas dimensiones que hacen a la construcción de criterios excluyentes, que dejan por fuera a las mujeres que están en mayor situación de vulneración de sus derechos. También, y esto ha sido clave, la formación a los equipos técnicos. Creemos que todavía tenemos que mejorar mucho los posicionamientos éticos de los equipos para evitar discursos moralizantes y basados en los prejuicios, sobre todo en algunas interseccionalidades en particular. Lo hablábamos también esta semana con algunos equipos. Cuando llega una mujer usuaria de drogas embarazada, la mirada de los equipos suele ser muy moralizante y eso aleja de inmediato a la mujer que con suerte llega a consultar.
y eso tiene que ir de la mano con la reformulación de nuestras prácticas desde una mirada interseccional y un abordaje integral. Y por último, lo mencionaban las compañeras que me precedieron, seguir trabajando en términos de sensibilización a la población sobre los derechos de usuarios y usuarias de drogas. Porque si bien hemos ido avanzando, todavía hay mucha información errónea que es la fuente principal de la construcción del estigma y de la discriminación en relación a los usos de drogas. Avanzamos una más, por favor. Después, otro gran punto ha tenido que ver con la construcción de conocimiento, con metodologías diferenciadas, decimos ahí, o sea, trascender lo que tiene que ver con manifestarse desde la opinión y, por el contrario, recoger evidencia cuantitativa, pero fundamentalmente cualitativa sobre las vivencias de las mujeres que usan droga. Nos parece que ahí tenemos un trabajo importante por hacer. También la consolidación de espacios de participación que estén dirigidos a mujeres y personas de género diverso para hacer efectivos los derechos y generar medidas para combatir el estigma, acá que pueda ser desde la mirada, la voz de las propias personas en cuáles son los caminos que tenemos que recorrer en ese sentido. Y por último, la participación, y no es lo último, pero casi lo último, la participación en espacios internacionales como los de hoy para visibilizar, reflexionar y tomar medidas de la responsabilidad de los estados. Ahí compartirles que desde uno de los grupos de trabajo de COPOLAD, que como país tenemos la suerte de coordinar, estamos en proceso de construcción de un policy paper que nos permita como región generar narrativas comunes y acciones comunes que mejoren en este sentido. Ahora sí, pasamos a una de las últimas ya casi. Y esto casi del orden de lo novedoso, en este sentido que les decíamos hoy, de que Uruguay, si bien ha tenido avances significativos, sentíamos que todavía nos estaba faltando poder dar respuestas específicas y creadas desde cero en función de las necesidades de las mujeres. Estamos en proceso de creación de nuevas respuestas que estén basadas en la cercanía, en la integralidad y la interseccionalidad, que sabemos que es lo que realmente permite a las mujeres sostener los espacios de atención y tratamiento, y contarles entonces que estamos transitando un acuerdo entre el gobierno nacional, o sea, la Junta Nacional de Drogas, uno de los gobiernos departamentales de nuestro país, que es la Intendencia de Canelones, uno de los departamentos más grandes de Uruguay, y a partir de un diseño de dispositivo que contó con el apoyo de COPOLAD, estamos construyendo un espacio de atención para mujeres y personas de identidades diversas que son usuarias de drogas, con una fuerte mirada en la inclusión social y en la estigmatización. Así que tenemos muchas expectativas puestas. Esperemos que este acuerdo pueda avanzar y consolidarse y materializarse, y que en próximas webinars ya les podamos contar cómo venimos en ese proceso de implementación. Bien, y para cerrar, pasamos a la próxima, por favor. Compartirles estos los caminos que venimos desarrollando, pero siempre nos gusta también identificar los desafíos. No solo contar las cosas en las que por suerte venimos avanzando, sino también todo lo que todavía nos queda por delante. Uno tiene que ver con profundizar la transversalización de la perspectiva de géneros, muy de la mano con la reducción de daños, que acá todavía creemos que también nos faltan respuestas concretas, en todos los dispositivos de prevención, atención y tratamiento. Ampliar, como decíamos recién, y diversificar la red de dispositivos para asegurar estos abordajes integrales y de cercanía. Incorporar la variable identidad de género en algunos sistemas de registro que todavía en Uruguay siguen recogiendo la variable sexo, pero sobre todo hacer lecturas desde la perspectiva de género interseccional, ¿no? Porque a veces creemos que construir evidencia desde perspectiva de género alcanza con dividir o fragmentar los datos en función de la variable tantos varones, tantas mujeres, no, y hacer lecturas desde la perspectiva de género tiene que ver sin duda con poder con poder identificar y hacer lecturas de las desigualdades que están tras esos datos, de las necesidades diferenciadas y sin duda las estructuras de poder que sostienen esas desigualdades, que muchas veces nos incluye y tiene como causa las propias respuestas estatales. Y como decíamos recién, espacios de participación dirigidos a mujeres en los que todavía tenemos que crecer y consolidar.
Y sin duda la revisión de la normativa vigente y la promoción de medidas alternativas a la privación de libertad, porque Uruguay en los últimos tiempos ha creado normativa que ha ido en contra y ha retrocedido en términos de derechos, en particular para las mujeres que son privadas de libertad por delitos de drogas. Entonces es imperioso sin duda crear una revisión y generar nuevas respuestas. Creo que por ahí cerraría y quedo abierta al intercambio. Muchas gracias por la escucha. Thank you very much, Mariana, for this very comprehensive overview as well. It was really nice to see the developments and the commitment that you have in Uruguay, and to know that you are currently developing a policy paper. And I also found it really interesting that at the end of presentation, you also presented us with the challenges that we have ahead, focusing on Uruguay, but for sure that many of other countries may face the same challenges. So it was really interesting to see that overview. Thank you very much. And because we're reaching the end of our webinar, we don't want to close it without a discussion. So we welcome all the participants that we have here today to ask us questions in the chat for our speakers. So I see that you have already shared many different resources and studies here. So now please go ahead. Any questions from the audience to any of the speakers, or also general, that could be answered by all of them. Looking here at the chat. Yes, Corina, please go ahead. I saw your hand up. Sí, gracias, Sofía. Yo veo que hay un comentario de Raquel Pellarube, perdón si pronuncio mal el apellido, y me gustaría dar como mi opinión sobre su comentario, si están de acuerdo. Sí, yes, please go ahead. Perfecto, bueno, agradecerlo y yo creo que ahí toca un tema importante, pero también lo cierto es que cuando vemos a las personas privadas de la libertad, lo que vemos es más la acción del Estado que lo que pasa en la realidad donde se cometen los delitos, digamos. Entonces, creo que por un lado, el hecho de que las mujeres se involucran más en delitos de drogas tiene que ver con todo lo que pasa afuera, ¿no? Las relaciones de género, los roles de cuidado y demás, y que eso confirma o digamos, o está de acuerdo con el comentario de Rebeca, pero sin embargo que nos dice otras cosas también. Las mujeres están en redes de liderazgo masculino, son quienes están más en contacto con las sustancias, son las más expuestas de alguna manera. Entonces también creo que en parte refleja el por qué está esa desproporción, porque quienes lideran de alguna forma estas redes no necesariamente son los que son agarrados. Y por otro lado, esto lo lanzo como una hipótesis, no digo que pase todo el tiempo, pero a veces también en los circuitos de personas usuarias, las mujeres a menudo cargan con la droga del grupo, ¿no? Bajo el argumento que las van a revisar menos, que se considera que las mujeres pues, no cometen tantos delitos y a lo mejor pueden ser finalmente las que son agarradas. Por otro lado, y aquí quiero traer un poco el caso de México. En México, cuando yo empecé a hacer investigación en prisión hace 20 años, prevalecían los delitos de drogas. Ahora los principales delitos son, bueno, robo, ese siempre es la principal causa, secuestro y homicidio, lo cual iría un poco contradiciendo este argumento o viendo cómo también cambian las tendencias dentro de los países. Pero eso también es que los delitos de drogas ya no sean tan relevantes, es consecuencia también de las políticas de Estado. Entonces creo que siempre hay un cruce entre lo que pasa afuera, pero también cómo el Estado responde a ciertos delitos. Y mientras sigamos criminalizando delitos vinculados al narcomenudeo, a la posesión, yo creo que esos porcentajes también no van a cambiar mucho en concomitancia con la desigualdad de género. Entonces nada, era como entrar un poco en discusión con este comentario. Thank you very much, Corina. I don't know if any of I see Linda. I was about to ask if any of the other panelists would like to also say something. Linda, please go ahead.
On this, I think I would also like to add that women, we will have also webinar on prison, so I think women will be also the focus of this, but also women don't commit other crimes, much less than men, at least in Europe. So they are 5% of the prison population because they tend not to commit violent crimes and so on. And this is also related like to gendered process, no? A socialization that is different, no? The education it is different, upbringing that is different between men and women. But the link with the drug is very important. So even I know in Latin America is different, but in Europe, maybe the percentage also for in prison for drug is not so high for drug law offenses. But then when we look at those who have problem with drugs, and as Corina was saying, in prison, for instance, for property crime, that the percentage become huge. So because there are many that are in prison for acquisitive crime. So that I think it's really important. And another, nothing to do with this, but I wanted to, because linking to what Mariana was saying on how we have to include in data collection, data analysis, the gender perspective. There are guidelines that were produced by the European Institute of Gender Equality on like minimum requirements, let's say, for collecting data that I think it would be very good to follow. And in this conference we had in Lisbon, where also Corina was involved, we will try to have some recommendation, including on monitoring. And I think the input from other institutions, from COPOLAD and other countries would be really important. But I agree totally with Mariana. To have this standard is not sufficient, but I think it's good to follow the same one. So at least the data are comparable. But I think in the case of gender, we really need to have much more like a mixed method and qualitative analysis as well. This is. Thank you very much. I see the other panelists nodding, and thank you very much for bringing that up to our attention, Linda. It's also when we collect and present data, very important to also have a gender perspective on that, and to be careful with the ways how we collect it, but also how we analyze it and present it when we have them. So we are approaching the end, and we don't want to keep you longer than intended. Just to say that before I pass the word to our director for the concluding remarks, I would like to remind you that first to thank you for being here, and to tell you that please do not leave after the closing remarks. We have still a final moment for evaluation. We'll project a QR code. For us, it's very important that you're here, but also very important to know your opinion about this webinar, and for us to also tailor the next ones to your needs and requests. So please fill it in. And without further ado, I would like to invite Alexis Gustel for the final closing remarks of this webinar. Thank you very much. Thank you, Sofia. Once more, thank you to Linda, to Mariana and Corina, and for people who asked questions or made comments. I think it was very interesting. I think, well, I don't think men are not there to support women. Still, I'm happy not to be the one who speaks the most in this webinar. So just a few observations and a proposal. So the thing is, something that decision makers or people who discuss about those issues in Europe or in international meetings forget is it's really the importance of the huge differences of social and economic context when we speak about not only Latin America, Caribbean, and Europe, but also the different European Union countries. We have a tendency to speak about one Europe, but we don't have one Europe. We have 27, and in some cases, in big federal countries,
maybe we end up with 50 different Europes. So that's an important point, because it has to do also with the culture. Again, you will tell me, okay, that's very obvious. Thank you, Alexis, to make us remember that. But the thing is, when we see what are the conditions or what are the problems, what are the challenges, including what is the situation in prison, we see that basically we believe, we think, and we speak about the same thing, but it's not at all the case. And it has to do also with the substances, but also with what are the kind of crimes or causes for putting people and women in jail that are very different between, for instance, Latin America and Europe. And what is also very big, even if we don't have fantastic conditions in Europe, still, compared with the situation in Latin America and the Caribbean, we cannot complain, is the respect of human rights and the services. And in sometimes, as it was the case when I was in Santiago de Chile 2 weeks ago, I think I can tell you that for some of my colleagues who did not know Chile like I know it for having worked with them for almost 40 years, I think people were impressed about how volunteer, how efficient were the colleagues from Latin America, even if compared with us, they have nothing. Including how in some programs in the big Santiago, some of the social teams manage to help to find people who are finishing their treatment to find some kind of job. So I think, again, it shows that, yes, we are different. Yes, there are some differences also in terms of being rich or poor, but that's only part of the story. And we have a lot we can learn mutually from the different regions. Before to make my last comment and proposal, I think what still is interesting, we did not have too much time today to enter in details, but the conference on gender and drugs gave us also some opportunities. And our visits in the 4 countries, 3 out of the 4 countries that have a bilateral agreement with us, which is Chile, Colombia, Peru, and the 4th one is Ecuador, is how much today we all face a problem of human development. And I would say that for me, one of the challenges with the evolution of the situation in Europe recently, with the increase of drug-related violence, which is also a topic on which we have a lot to learn potentially from our friends and partners from Latin America and the Caribbean, who face this for many years than we do. But still, there is a risk in Europe that all drug policy could shift towards only repression and war on drugs and war on people using drugs. And certainly this would be, again, at the expense of vulnerable groups, and among these gender and sex related issues and stigma and needs are playing an important role. I think what is a problem, and it was well shown by Mariana and Corina, is the fact that in many cases, the response of the state or the city or the public authority can increase the vulnerability instead of help reduce it. And basically, that's the risk we are facing today in Europe. I think when we have officials pretending to punish families that have someone who is involved in drug use and drug trafficking, I mean, that's the only thing we can already predict is it will increase vulnerabilities. And so certainly what I think we should act together, we could act together to try to change a bit this. And here comes my proposal, and that's my last point. I think 2025 is a very important year for us. First, because that's the first year of the new EUDA. By the way, you noticed I say EUDA, not EUDA. So that's some hints for you to know how to call us. I think next year we
we in the EU will be discussing the evaluation of the current EU strategy on drugs and also the EU action plan. There is an evaluation ongoing. The different presidencies of the EU, Poland, and then Denmark will have the responsibility to coordinate the design, the drafting of the new strategy, and then the new EU action plan. So we are reporting to this. What I would like to do is to invite you all to contact Sofia and Linda from our side and make concrete proposals. Because I'm not a great scientist, as you probably know or can imagine. Still, I have a very strong background in statistics. And when I had to prepare myself with the help of Linda already 10 years ago, my presentation at the meeting in Quito, well, basically, if we do just what the European Parliament suggests, which is to present statistics when we can, with the detail about sex or gender, well, I'm afraid that it's partly useless. Why? Because what I learned for statistics is that in the best case scenario, the statistics allow you to consider that an hypothesis is not wrong. So if we only try to work on the basis of descriptive statistics, okay, it's a good starting point if we don't have anything else. But we cannot consider, as the European Drugs Agency and as the European Union, that the job is done just if we split the data when we can, because sorry to say that this looks a bit like stock statistics. I mean, just descriptive statistics is not enough. So my call to you, my invitation to you is, first of all, from the thing you know, from the things you have learned, what are the 2 or 3 questions that you believe we as the EUDA, together with our partners, we could or should take as a question on which we could launch a study or a survey, but having an hypothesis as the starting point, in order to manage by the end of next year, at least to make a bit more punchy recommendation to our member states, because really that's not enough. And not only that's not enough, it's not enough for 30 years at least. And today we have even more or bigger budgetary issues. So it's not a question of money, because in Latin America, all the things you have presented us, you managed to do. Money help. We need money, of course. But if we were putting the question of the money before to do something, we would do nothing. So for me, what I really would like to see with your help is that, and of course with all the partners that collaborate in the European group and all the experts, but really is, if we imagine for a few minutes, if we stop describing things, and if there was a question we would like to investigate, so we get result and we can try to prove something, what would it be? And maybe it will be different from Latin America and Caribbean, maybe not entirely. Maybe we can learn from you because you are more advanced for some of the problems than we have. Drugs are changing, so we have also new problems. And the stigma on women, and especially on women who are pregnant or who have children, is so huge that in any case, everywhere in the world, those women do not feel safe. They do not feel that they will be protected and helped enough. Some of them are afraid that social services would exclude them or take them their children. So what are the concrete things that we could do together? And I look forward to see you again next year, maybe not in December, hopefully a bit before, to see, with the help of Linda and the colleagues and Marika, with the help of COPOLAD, but COPOLAD is going to finish soon. But we are there, and we continue our cooperation with CICAD, with the Pompidou Group, but also with other organizations and with UNODC. So let's see what would be the next concrete step. Because after 30 years of discussion between the European countries about priorities, okay, we know what are the priorities if we were trying to do something.
and how can we concretely help for that? And I'm aware it's not an easy question, so I don't expect two easy answers, but help us to elaborate together. Thank you very much. Thank you very much, Alexis, for these closing remarks and for leaving a challenge to us all and a call for action at the same time. You're all invited to contact us with proposals, and despite COPOLAD ending, there's other opportunities, and collaboration will certainly continue, not only between us and Latin America, but also with the other groups. Thank you very much again for being present here today, and also for the panelists who have agreed to join us, and for Marika and her team for organizing not only this webinar, but a series of webinars that go throughout the year. I would like now to invite you to fill the evaluation of this webinar. Again, it's very important for us to have your opinion and to know what we could do better and what would you be interested in for the next time. I take the opportunity to tell you, and you'll receive more information soon, that there will be a webinar on prisons on the 28th of November. I won't say the time because I know it varies from country to country, so I don't want to confuse you. You'll receive more information very soon. And in the meantime, you have the link in the chat, and you have also the QR code that you can scan with your devices. We will also send you, as some of the attendees have asked in the chat, for the link to be sent afterwards. We can certainly do that so that you can fill the evaluation at your own convenience. From my side, thank you again and again for this exchange, and we're much looking forward, as Alexis said, to receive your ideas. So please don't be shy, contact us, and pretty much looking forward to see many of you again in our upcoming webinar.